来关心印度政府伫拜一的时对外宣布新公民法最近就要实施。这项法案是要让附近巴基斯坦、阿富汗这国家的难民会当入印度的户口，也毋过因的条件是袂使个信伊斯兰教，也毋过这随引起穆斯林抗议。欢喜甲唱歌跳舞，因为逃去印度的一寡难民，苦等遮尔侪年了后，总算有机会变作合法的公民。印度政府10月忽然间宣布讲，2019年推动的公民法修正案就要生效，伫巴基斯坦、阿富汗、连加达等国内的一寡难民会当摕到印度国籍。हमें बहुत खुशी मिली मोदी सरकार से भारत की सरकार से जनता से हमारी बहुत विनती है धन्यवाद हमारे को आए हुए को 14 साल हो गए किसी को 12 साल किसी को 11 साल किसी को 15 साल की भक्ति आज हमें उसी का फल मिला गया है印度教的难民真欢喜，但是穆斯林却唔敢相信，因为新法保护的对象是包括巴基斯坦等国信印度教、佛教、基督教、锡克教等宗教的难民，所拜对穆斯林。英国莫迪政府推动修正案的时阵，就互批评讲是歧视法案，佮引起大规模的抗议。法案嘛，因为安尼放伫遐一直无成效，没想到代志过要5冬，法案竟然佮定来啊！互支持穆斯林的群众是真生气，反对党佮批评这是选举的操作。We are going to stage protests continuously in the future if the government stays in the same step, and we will be doing a lot of protests against it, and we will not let the Citizenship Amendment Act to be implemented in Assam. Now, on the eve of elections, why suddenly this government declares it is decided to implement CAA, the rules are being framed? Nothing but to divide the people, create tension among the people at the time of elections. 印度有2亿的穆斯林人口，因烦恼讲新法生效了后，因会变作是非法的移民。但是总理莫迪摆清这种可能性，佮讲穆斯林是无需要新法的保护，因为因无需要印度的保护。印度就要伫今年4月到9月办大选，外界普遍认为讲莫迪一定会赢第3个任期。公司新闻7万0编译。